Greetings, my dear students, and welcome to another class of language and linguistics. We have already seen phoneme, phone, and allophones in the last class, but still, we have to have a quick recap of the same. So, let's get introduced to phoneme, phone, and allophone. Phoneme is a sound type, a sound unit, or an abstract unit. Abstract unit, I told you already, it is something which does not have a physical existence. Abstract means something which does not have a physical existence. Concrete means something which has a physical existence. Then I told you one more fact, that phoneme is a bit complicated for you to understand. That's why it is abstract. Since it does not have a physical existence, you have to have a mental picture or a mental concept. It is there in your mind, but you can't properly express it. It is there as a concept. So phoneme is basically a sound type, sound unit, and it is an abstract unit, so as to say. It brings about a change in meaning. Let's see how it brings about a change in meaning. For example, let's consider the words mat and bat. The change in the sound is in m and b. At is one and the same in both the words mat and bat. But once there's a change in m and b, the meaning changes. For example, mat എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു carpet അല്ലെങ്കിൽ പായ, doormat എന്നുള്ള meaning വരും. Bat means it can be a cricket bat, a shuttle bat, or it can be a vavval, ഒരു ബേർഡും കൂടിയാണ് bat. അപ്പോൾ മീനിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് in bat and mat. Let's take for example two other set of words, pit and bit. പിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഴി എന്നാണ് അർത്ഥം. ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ബൈറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, ബിറ്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. So here you can see that p and b, those sounds are different in these words. It രണ്ടിനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. p, b, when these sounds differ, there's a change in meaning, and naturally there's a concept in your mind that also changes. പിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുഴിയുടെ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ഓർ ഇറ്റ് അറൈസസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. It is based on spoken language. Phoneme is based on spoken language. When you speak, there will be difference in sounds, and accordingly you will build a mental picture, a concept in your mind. It is written between slashes. So phoneme is expressed in slashes. It is a group of sounds which speakers usually think of one sound. For example, if you take the word or the letter K, it gives out the sound K. K. The sound K is there in cat, kit, car, calm, cool. But that particular phoneme differs, so as to say. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ വേർഡ്സിലും ക സൗണ്ട് ആണുള്ളത്. ബട്ട് ദ വേ ഇറ്റ് ഇസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ക is expressed with the alphabet C and also K. For expressing this sound K, you can use the alphabets C or K, but it gives out the sound K. So that is it with phoneme. We have to move on to phones. ഫോൺ എന്നുള്ള വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവേണ്ടത് അത് സൗണ്ടിന് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗണ്ടിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തേണ്ടത് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സൗണ്ട്. Okay, so different versions of that sound type in actual speech. Which sound type? E sound type. Phoneme sound type ആണ്. Different versions of that sound type. Phoneme sound type ആണ്.
phones in actual speech. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ സ്പീച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തിയററ്റിക്കലല്ല പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഫോണീംസ് ആണ് ഫോൺ. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് phone. They appear in square brackets. You express it or you usually write it in square brackets, the phones. It is speech sounds. Speak ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ്. It is a unit of speech sound. It is basically a unit of speech sound. Phoneme is a set of phones. അപ്പോൾ കുറേ ഫോൺസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് phoneme. Okay, so phoneme is a set of phones. Letters in English like M, N, P, which gives out the sound M, N, and P respectively. These letters which gives out the sound M, N, and P has no meaning for that matter. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല, കാരണം ഫോൺസ് വെറുതെ സൗണ്ട് മാത്രമാണ്, അതിന് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല. So this does not give out any meaning, it's just mere sounds, unit of speech sounds or just speech sounds. Moving on to allophones. ഇനി allophones എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു allo ആൻഡ് ഫോൺസ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൺസ് കണ്ടു, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് allophones. When we have a set of phones which are versions of a phoneme, we add a prefix allo and refer to them as allophones. കണ്ടോ, ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഫോണീംസ് ആണ് ഫോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൺസ് ഉണ്ട്, ഫോണീമിൻ്റെ വേർഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറേ ഫോൺസിനെ നമ്മൾ ഒരു ആലോ എന്നുള്ള വാക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ എല്ലാ ഫോൺസിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അലോഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോൺസിനെ അലോഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു. യു ആഡ് എ പ്രിഫിക്സ് അലോ ഫോർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോൺസ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോൺസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അലോഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ എണ്ണത്തിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു. which means that it is variations within a group, which means that variations within a group of phonemes. പല വേരിയേഷൻസ് ആണ് allophones. Now when you take for example PH എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്പിറേറ്റഡ് ആണ്, P greater than എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിമ്പിൾ ഇടുമ്പോൾ വിതൗട്ട് ആസ്പിറേഷൻ ആണ്. For that you have to know what is aspiration. Aspiration is forceful expulsion of air. നമ്മുടെ ലങ് എയർ ഫോഴ്സോട് കൂടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അതിനാണ് ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം, PH. Okay, the other one is without aspiration. So aspiration means forceful expulsion of air, without aspiration means there is no forceful expulsion of air. Two allophones of phoneme P or the sound P. When you articulate the words pin and pill, there is forceful expulsion of air, which means that there is aspiration, there is the presence of aspiration. Pin, pill, കണ്ടോ, നമ്മൾ എയർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക്, you are forcing it outside, air outside. But when you articulate the words spin and spill, it is just plain P, spin, spill. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു എസ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ബട്ട് ഇൻ പിൻ ആൻഡ് പിൽ there is the presence of aspiration, whereas in spin and spill it is articulated without aspiration. Using phoneme and morpheme as basic units, linguists make statements on language systems, and this is called descriptive linguistics. So using phonemes and morphemes, so you should know what phonemes are. Phonemes എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. Morphemes എന്താണ്? Here it is given, morphemes. Morpheme is a meaningful morphological unit of a language that cannot be further divided. It is a meaningful morphological unit or unit ആണ്
and that unit cannot be further divided. For example, in incoming, in the word incoming, you split that word into in, come and ing. You cannot further divide in, come and ing. So these are the units and these are morphemes. In, come and ing are morphemes. And you can say another example. In the word boyishness, you can split boyishness into boy, ish and ness. So these three, boy, ish and ness, are the morphemes. You cannot further split into any other unit. So that is a morpheme. Pinne coming to morphology. Morphology is a structure in anartha. Morphology means structure. Structure of a language. It is basically study of words. Morphology is study of words and it's concerned structure. So, using phonemes and morphemes as basic units, linguists make statements on language systems. And this is descriptive linguistics. These statements linguists make on language systems is descriptive linguistics, and this is divided into two parts: phonology and grammar. Phonology, as we saw, phonology deals with phonemes and sequence of phonemes, whereas grammar deals with morphemes and their combinations. So phonology, phonemes and sequence of phonemes; grammar deals with morphemes and their combinations. Coming to phonemes. Phonemes നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ it is what you have to know is that phonemes, yes, you should compare samples of spoken language or utterances. To find the phonemes, you should compare, or one must compare, samples of a spoken language or utterances. Utterances, നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുക, പറയുക, അതിനാണ് നമ്മൾ utterances എന്ന് പറയുക. So if the utterances are bill and pill, there is a difference in content and expression. Bill, pill എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഡിഫറൻസ്. ബ ആൻഡ് പ, all the other sounds are same. Ill sound is same. So there is a difference in content and expression. Express ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അട്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്, അട്ടറൻസസ് ആണ്. കണ്ടൻറ്റ് മീൻസ് ആ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ, അതിൽ ആ കണ്ടൻറ്റ് അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. So there is difference in content and expression. So if the pair of utterances differs by phoneme and by contrast, this is called a minimal pair. So നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ കണ്ടു, bill and pill. You can take it as one pair. Okay. Pair means a set of two, isn't it? So if this pair of utterances differs by one phoneme, as in b and p, and by contrast in the opposite, different, if it differs by contrast and by phoneme, this pair is called a minimal pair. ഇങ്ങനത്തെ പേരിനെ നമ്മൾ minimal pair എന്ന് പറയും. And the example is bill and pill, because it differs in content and expression. Coming to phoneme, phoneme is a class of sounds, as we have come across earlier. For example, the k sound in key is different from the k sound in sky and cow. That is phoneme. Seemingly we feel that it is the same, but there is a difference between key and sky and cow. There are variations in phonemes, and this can be overlooked, particularly by a native speaker. Okay, ഒരു ഫോണീംസിൽ പല വേരിയേഷൻസും ഉണ്ടാവും. പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയേഷൻസും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓവർലുക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, അവഗണിക്കുക. ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ ഇത് എപ്പോഴും അവഗണിക്കും. പക്ഷേ കാരണം അവർക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അവർക്ക് അറിയാം.
At the same time, a foreign speaker comes across these differences. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രിക്കസീസ്, അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫോറിൻ സ്പീക്കർ കംസ് അക്രോസ് ദീസ് ഡിഫറൻസസ്, ബട്ട് നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ ഓവർലുക്സ് ഇറ്റ്, അതായത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. കോൺസണൻസ് കീ ആൻഡ് കൗ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. കീയും കൗവും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Sound same ആണ് ക, but the way the consonant is used is different. But a native speaker of Hindi does not understand the difference. ഒരു ഹിന്ദി സ്പീക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Because his language does not establish this contrast. The Hindi language, which is that of a native speaker, does not establish this kind of a contrast. There is a contrast between aspirated stops such as kh as in key and unaspirated stops as k in ski. Okay, ski എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. Ski means it's a long piece of hard material, long pieces of hard material used for traveling over snow. കുറച്ച് നാരോ പീസസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ ട്രാവലിംഗ് ഓവർ സ്നോ. that is used as a noun. It can be used as a verb also. Skiing എന്ന് പറയും. ട്രാവലിംഗ് ഓവർ സ്നോനെ നമ്മൾ സ്കീയിങ് എന്ന് പറയും. So what you have to note here is that contrast in k, in key and ski. Key, when you pronounce it, you can find an aspirated stop there, but in ski it is unaspirated. Aspirated with a strong forceful expulsion of air. Air പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്. Unaspirated, there is no strong expulsion of air. Our next endeavor is to define a phoneme. We have to define what a phoneme is. For that, you have 2 points of view here. രണ്ട് തരം views ഉണ്ട്. Let's see what they are. Classification theory and distinctive feature theory. According to classification theory considers phoneme to be a group of related sounds. Example, per in English consisting of per, that is without aspiration, and per with aspiration. So classification theory considers phoneme to be group of related sounds. relate ചെയ്യുന്നതാണ്, അതായത് relation ഉണ്ട്. Related sounds, per in English consisting of per, that is p unaspirated, and ph which is aspirated. Second one is distinctive feature theory. Distinctive feature theory considers a phoneme to be a bundle of distinctive features. Distinctive ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ, അതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ when we consider distinctive feature theory, here a phoneme is considered to be a bundle of distinctive feature. For example, per in English made up of bilabial plus stop plus voiceless. Here the per sound in English is considered to be bilabial. Bilabial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a closing movement of both lips. Okay, a closing movement of lips, രണ്ട് ലിപ്സിനാണ് നമ്മൾ ബൈലേബിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് സീ ദ സൗണ്ട് per. രണ്ട് ലിപ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. ദെൻ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ per or the alphabet p as a stop. Stop എന്താണ്? Stop is what you utter or articulate when accumulated air escapes with explosion. Okay. അതായത് it is a consonant segment produced when a complete closure is taking place followed by a sudden release. അത്രയും നേരം കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ ആണ്, ദെൻ എ സഡൻ റിലീസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എയർ എസ്കേപ്സ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലോഷൻ, especially when active articulator is removed from the contact with passive articulator, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുക. യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പേജസ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇസ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വാട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇസ്. ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററും നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് ലോവർ ലിപ്പ് ആൻഡ് ടങ്. പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഇസ് upper lip, upper teeth
teeth-rich, soft palate and hard palate. So accumulated air escaping with explosion when active articulator is removed from contact with the passive articulator. That is a stop. Okay, the second one, stop. Then voiceless. Per, the sound per is also voiceless. Voiceless means there is no vibration of vocal cords. So it is bilabial plus stop plus voiceless. That is the sound per according to distinctive feature theory. The three attributes of a phoneme. Okay, so when you define phoneme thus, based on 2 points of view, that is classification theory and distinctive feature theory, it brings out 3 major attributes of a phoneme. Okay, so 3 major attributes of a phoneme are: it's a bundle of sound features, it is a contrastive unit, and it is to differentiate meaning of spoken words. So 3 attributes of phoneme is: it is a bundle of sound features, then it is a contrastive unit, and again it is to differentiate meaning of spoken words. Phonemes of a language may be discovered by forming minimal pairs such as pat, cat, bat and hat. So phoneme of a language may be discovered by forming minimal pairs. Okay, so these are the examples: pat, cat, bat and hat. Our first sound മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് 2 വേർഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can find minimal pairs. The k sound in keel, calm and cool differ. Okay, പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് തോന്നും, but there is a difference amongst these words keel, calm and cool. A native speaker may find it all the same. ഒരു സാധാരണ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ ഇത് ഏതാണ്ട് സെയിം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ പുതിയതായിട്ടൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുകയാണ് ഒരു ഫോറിൻ സ്പീക്കറിന് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. The phoneme K has allophones in 3 of these words: calm, cool and keel. So here phoneme K has allophones in central k sound, central k as in calm, which means that central nu parayumbo air flows across the center of the mouth. Central k means that air flows across the center of the mouth, and that is how we utter calm. Retracted k or k means tongue is pulled backward. Retract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ retract എന്ന് പറയാം. So here when you utter a k as in cool, cool, tongue is pulled backward, retracted, which means tongue is pulled backward. Then coming to fronted k or fronted k as in keel, the word keel. Fronted means it is produced at the front of the alveolar ridge. Fronted K means it is articulated or produced at the front of the alveolar ridge. Fine. The rules for combining phonemes into words in a language are called phonotactics. So, what you have to know is that phonotactics എന്താണ് നമ്മൾ അറിയണം. So, it is defined as the rules for combining phonemes into words in a language. The rules for combining phonemes into words in a language are called phonotactics. What you have to understand is that each language has a limit on the sequence of phonemes which are allowed to occur in a word. ഈച്ച് ലാംഗ്വേജ്, ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫോണീംസ് ഉണ്ട്, അത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യുള്ളൂ, അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണോടാക്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് എ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫോണീംസ് വിച്ച് ആർ അലൗഡ് ടു ഒക്കർ ഇൻ എ വേർഡ്. ദീസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓർ ലിമിറ്റ് ഇസ് ഫോണോടാക്റ്റിക്സ്. ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ഫോണീംസിന് ഒരു വാക്കിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോണോടാക്റ്റിക്സ്. ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് ഫോണോടാക്റ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഡസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് വേർഡ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ബ, ന ഓർ എച്ച് എൽ. ബ്ന, ഹ്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സൗണ്ട്സ്. ബ്ന,
ഹ്ല എന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് അറിയാം, അങ്ങനത്തെ ന ഹ്ല എന്നൊക്കെ വേർഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് we have not come across in English language. The next topic is complementary distribution. Complementary distribution. Complementary എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. What is complementary? Complementary means harmonious. Harmonious existence, friendly existence or interdependent. രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഹാർമണിയിൽ പോകുന്നതാണ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ഹാർമോണിയസ്. അതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്, then you can learn what complementary distribution is. So sounds are basically in complementary distribution. Sounds നമ്മൾ സാധാരണ complementary distributionലാണ് കാണുക, which means that a group of sounds of similar phonetic nature does not overlap or contrast. Complementary distribution എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a group of sounds of similar phonetic nature does not overlap or contrast. ഒരേ phonetic നേച്ചറിലുള്ള സൗണ്ട്സ്, ഓക്കെ, അത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാവുമ്പോൾ അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു വാക്കിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ്. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു വാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വന്ന് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഓവർലാപ്പ്. It does not overlap or it does not contrast. Contrast എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി, സൗണ്ട്സിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല, അതുപോലെ അത് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സൗണ്ട്സ് അല്ല. അപ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹാർമോണിയസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് or there is no contrast or there is no overlapping, that is complementary distribution. Thus the English sounds k as in sky is unaspirated. K as in sky is unaspirated. അതായത് അതിന് forceful expulsion of air ഇല്ല. Whereas in the second one, KH എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, it is aspirated. That is KH as in key is aspirated, which means that there is forceful expulsion of air in key. So here what you have to understand is that these are the two allophones of the phoneme k. Okay, these two, unaspirated sky and aspirated key as in k plain and kh, are two allophones of the phoneme k or k. Here minimal pair is not possible. Here minimal pairs are not possible. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക സൗണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്, വേറെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൗണ്ട്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഒരു പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഇസ് സ്കൈ ആൻഡ് കീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റ് ബാറ്റ് പോലെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. പാറ്റിനും ബാറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിനും പില്ലിനും ഭ ബ, ടു സൗണ്ട്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഇസ് ഓൺലി ക. So minimal pairs are not possible here. Here minimal pairs are not possible. The two expressions of phoneme k are members of a single phoneme. Okay, the two expressions of phoneme k or k are members of a single phoneme. ആ k sound മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൗണ്ട്സ് വരുന്നില്ല. So minimal pairs are not possible here in this context. Moving on to free variation. ഫ്രീ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വേരിയേഷൻ ആണ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ് ഫ്രീ വേരിയേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. So non-significant linguistic variation between two or more linguistic forms is free variation.
So what is free variation? A non-significant linguistic variation between two or more linguistic forms is free variation. Variation എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻസ് ആണ്, വ്യത്യാസത്തിനാണ് നമ്മൾ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. A sound has infinite possibilities. Okay, basically ഒരു സൗണ്ടിന്, പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ടിന് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണമില്ല, n നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മളൊരു സൗണ്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ടിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു സാധാരണ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം എ ലൈഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ബാഗിൽ, നിങ്ങളുടെ ബാഗിനെ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നേക്കാം. ഓക്കെ, വയസ്സായിട്ടുള്ള അമ്മാമ്മമാരോ അച്ചാച്ചന്മാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബാഗ് എന്നുള്ള വേർഡിനെ ബേഗ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെയാണ് പറയുക, ബാഗ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ബാഗ് എന്ന് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യു മസ്റ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് വേർഡ്സ്, ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് നമ്മൾ സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. യു ക്യാൻ പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓർ സ്കെഡ്യൂൾ. ബോത്ത് ആർ സെയിം, ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. ഷെഡ്യൂളും കറക്റ്റാണ്, സ്കെഡ്യൂളും കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു SCHE എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടിന് പല പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. സൗണ്ട് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നേക്കാം. Some may pronounce it education, okay, based on phonetics. Both are correct. തെറ്റെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ a sound has infinite possibilities. നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിൽ അതിനെ പറയാം, അല്ലേ? സോ അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഫ്രീ വേരിയേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. A sound has infinite possibilities. Wrong, right എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. According to Charles Hockett is an American linguist. ഈ അമേരിക്കൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? There is an ideal phoneme to which all speakers approximate, and that is a bullseye, which the speaker aims his shots to. So, American linguist Charles Hockett says there is an ideal phoneme to which all speakers approximate. ഒരു ഐഡിയൽ ഫോണീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും എപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏകദേശം ഒരു എപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര ഉണ്ടാവും, ഒരു ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവും. പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആവണം എന്നില്ല, ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊസീഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫോണീമിലേക്ക്, ഐഡിയൽ ഫോണീമിലേക്ക് എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും ഏതാണ്ട് അവിടെ എത്തി വരുന്നതിനാണ്, എപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഐഡിയൽ ഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഐഡിയൽ ഫോണീം യു ക്യാൻ ടോക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബുൾസൈ. ബുൾസൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ആർച്ചറി ഓർ ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തിനാണ് ബുൾസൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ടാർഗറ്റ് ഇൻ ആർച്ചറി ഓർ ഷൂട്ടിംഗ് ഓർ ഡാർട്സ്. അങ്ങനത്തെ ഗെയിംസിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബുൾസൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബുൾസൈയിലേക്ക് ഓരോ സ്പീക്കറും എയിം ചെയ്യുന്നു, ആളുടെ ഷോട്ട് എയിം ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ഐഡിയൽ ഫോണീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ. Here we have to talk about spectrograms. It's not spectrogram, sorry, it's spectrogram ആണ്. Very sorry about that. Spectrogram, SPECTROGRAM, spectrogram ആണ്. I have made a mistake here. I have missed out R. So very sorry about that. You can refer your textbook. It is spectrogram. So spectrogram can indicate the difference when a particular phoneme is repeated. Okay, spectrogram indicates difference when a particular phoneme is repeated. Spectrogram എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's a visual way of representing signal strength or loudness of a signal. Okay, it's a visual way of representing signal strength or loudness of a signal. See, this is a spectrogram. This is how signal is represented when you record voice recorderലൊക്കെ നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിഗ്നൽസ് കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെക്ട്രോഗ്രാം. Hence, a spectrogram indicates the difference when a particular phoneme is repeated. ഒരു ഫോണീം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ the spectrogram gives out the difference or indicates the difference. However, this difference do not interfere with the
Communication system. For a listener, these differences are not significant. ഒരു കേൾവിക്കാരന് ഈ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല, ആൾക്കൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദീസ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴൊന്നും നമുക്കിതൊന്നും ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ബട്ട് if a speaker goes beyond the range of a phoneme, he may be misunderstood. അതായത് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ഫോണീമിന് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ റേഞ്ച് കടന്നു പോയാൽ ഇഫ് ഹി ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എ ഫോണീം ഹി മേ ബി മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ടിന് ഒരു സൗണ്ട് പറയുന്നതിന് പകരം കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സൗണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. സോ ദർ വിൽ ബി ചാൻസസ് ഓഫ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Now you can take these two words as an example. T in tea. Here T is pronounced with aspiration. You can see an H over there. So it is pronounced with aspiration. Whereas T in it, this is how it is phonetically transcribed. Okay, it is uttered without aspiration. It is uttered without aspiration when it occurs at the end of the word. So in the first one, when a word begins with T, it is stressed. When a word begins with T, it is stressed and it is pronounced with aspiration. But when a word is when T occurs at the end of a word or T occurs at the end of the word, as in it എന്ന് പറയും എൻഡിലാണ്, there is no aspiration. So when T or T occurs at the beginning of a word, it is stressed or there is aspiration. T or T occurs at the end of the word, it is not stressed and there is no aspiration. That you have to understand and keep in mind. Even if someone pronounces T without aspiration, നമ്മൾ T എന്ന് ആസ്പിറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം T എന്ന് കാഷ്വലായിട്ട് പറഞ്ഞാലും there is no much difference. Even if someone pronounces T without aspiration, ഭയങ്കര ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് എയർ ഇല്ലാതെയും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ഇസ് നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഡിഫറൻസ് ഇസ് നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാര്യമാക്കാറില്ല. അവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആസ്പിറേഷൻ വെച്ച് പറയുന്നതും ആസ്പിറേഷൻ ഇല്ലാതെ പറയുന്നതും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ടി എന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആസ്പിറേഷൻ വെച്ച് പറയുന്നതും ടി എന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് പറയുന്നതും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. But the difference does not make any sense. The difference is non-distinctive or difference പ്രത്യേകിച്ച് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. There is no much effect. That is what it says. Moving on to the last topic of today, it's neutralization. Neutralization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈക്വലൈസ് എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാം, നള്ളിഫൈ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ. സോ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ, ഇഫ് എ ഫോണീം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് അനദർ ഫോണീം ദ മീനിങ് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫോണീമിന് പകരം വേറൊരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഫോണീം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് അനദർ ഫോണീം ദ മീനിങ് ചേഞ്ചസ്. But sometimes in certain contexts phonemes may get neutralized. ചില കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഫോണീംസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ certain contexts. So let's see those contexts. If there is a lack of contrast between phonemes, there is neutralization. അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റ്, അതായത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കും. കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോണീംസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ
find a neutralization, or these two phonemes results in neutralization. But this is applicable only to minimal positions. Minimal positions മാത്രമാണ് ഇത് applicable ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. Let's see how. For example, t and d can be neutralized, but not t and b. The sounds t and d can be neutralized, but the sounds t and b cannot be neutralized. ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയും, അവിടെ ട കണ്ടോ, ട പറയും. അതിന് പകരം നമ്മൾ വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അത്ര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല പറയാം, ബട്ട് കാഷ്വലായിട്ട് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ട സൗണ്ടും ഡ സൗണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റർചേഞ്ച്. വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് മീൻസ് വെള്ളം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം വരുന്നത്. യു ക്യാൻ ന്യൂട്രലൈസ് ദീസ് ടു സൗണ്ട്സ്. ടയും ഡയും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കമൻട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും വാട്ട് എ ഷോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൽ വാട്ട് എ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, വാട്ട് എ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ട ആൻഡ് ഡ ക്യാൻ ബി ന്യൂട്രലൈസ്ഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈക്വലൈസ്ഡ്. സോ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ കാഷ്വലായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടയും ബയും നമുക്കൊരു തരത്തിലും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There is an example given in your textbook, German, rad and rat. Okay, German language, rad and rat. Rad means cycle, rat means council. Okay, in Germany or in German language, rad means cycle and rat means council. It is pronounced rat. T sound ആണ് pronounce ചെയ്യുന്നത്. And here it is neutralized. Okay, the difference between last two sounds is neutralized, which means that you pronounce it with the t sound and d sound. Okay, but when it is phonetically transcribed, t sound ആണ് പറയുന്നത്, like this. Okay, it's pronounced rat. The difference between last two sounds is neutralized, that is, it is equalized. According to Prague school, a neutral symbol is termed as archiphoneme. So, going by the Prague school, a neutral symbol, or when there's a neutralization, is termed as archiphoneme. Now, what is this archiphoneme? It's a special type of phoneme which is peculiarities common to two phonemes. Okay, archiphoneme is a special type of phoneme which has peculiarities, പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, but it is common to two phonemes. In the context of t and d, നമ്മൾ നേരത്തെ ജർമ്മൻ വേർഡ്സ് റാഡ് റാറ്റ് എന്ന് കണ്ടു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ട് ആൻഡ് ഡ, ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസിങ് ട്. വെൻ യു ന്യൂട്രലൈസ് ട് ആൻഡ് ഡ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസിങ് ട്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി, അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, American structural linguists account for the change of d to t in morphophonemics. So, American structural linguists, അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? They account for the change of d sound to t sound in morphophonemics. It is in morphophonemics. So, d എന്നുള്ള സൗണ്ട് ട എന്നുള്ള സൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അതിനവർ കാരണം പറയുന്നത്, ദേ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഇറ്റ്, അവർ കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? മോർഫോഫോണീമിക്സിലാണ് കാരണം പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദറ്റ് റീസൺ ഇസ്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് മോർഫോഫോണീമിക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഫോണോളജി. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിഡിൽ, നടുവിലുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് linguistic level between grammar and phonology. ഗ്രാമറിനും ഫോണോളജിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ലെവൽ കാരണമാണ് മോർഫോഫോണീമിക്സ് സംഭവിക്കുന്നത്. So what is morphophonemics? It is an intermediate linguistic level between grammar and phonology. So അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടു. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമറും ഫോണോളജിയും, what is the difference? You know it. Grammar deals with structure
and phonology deals with sounds. So grammar means morphology. Grammar takes you to morphology. Morphology is a study of words in a language. Okay, so grammar deals with morphology, which is a study of words in a language, and study of words in a language comes to structure. Whereas phonology is study of sounds in a language. Phonology is study of sounds in a language. So grammar nu parna morphology aanu, and morphology is study of words, which means that grammar means morphology and structure. Phonology is sounds. Phonology deals with study of speech sounds. So grammar, structure, phonology, sounds. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. Grammar is structure and phonology is sounds. So that intermediate linguistic level between grammar and phonology is morphophonemics. This is skiing. Skiing, SKI. Skiing ആണിത്.